ॐ अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुधं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमा कोमलहस्ताब्ज सम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீரம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமையப்பா. भागर्तापिव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगदपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीपार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णे नैव सुरक्षितो मससकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयम्। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम्। श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरधाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനു മഞ്ഞനെ കുമ്പീടേന്താത്തോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ Krishna Hare Jaya Krishna Hare. Okay. So inniki we're going to do chapter 15, but before that we'll do a quick repeat of chapter 14, right? So rendu volunteers. I'm thinking I can read.
Sorry, who is that? I can do. Satyava. Uma. Uma நீங்க வந்து இந்த 15th chapterக்கு ரிப்பீட் பண்றதுல வாங்கோ. Okay. Difficult things you give me. Okay. So Satya, you want to say 14? Okay, Satya and Kashyap do 14, and Lakshmi and Uma, you do the 15 today. Okay. Okay. Satya, you want to go? And 17 பண்ண போறியா எனக்கு? இல்ல, just in case 15 முடிஞ்சா we'll go to 17, but I don't know if we'll be able to finish it. So just in case. அந்த 15 ஓட உங்களோட இது கேட்டோம் ராஜேஷ், மீனிங் கேட்டோம். Oh, thank you. So I was just gonna tell Uma, அந்த இது வந்து கொஞ்சம் kind of the first one ஓட மாதிரி தான் இருக்கு, so don't worry. I listened to it a little bit, but it is more difficult than 14. Yeah, it is relatively more difficult than 14. Yeah. Okay. Satya, you want to go first? Uma talented people க்குலாம் அது கொடுக்க. Correct point Satya. Satya, நீ ஸ்டார்ட் பண்றியா 14? நானா? Okay, இப்ப திருப்பி டியூன். Okay, டியூன் ஆரம்பிச்சு கொடு. Okay, இல்ல Kashyap knows. Kashyap, why don't you start 14? Okay. समनुस्मृत तावकांग्रि युग्मः समनुपंकज संभवांग जन्मा निजमंतर अंतरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसोऽनुसर्गरम्यं भगवं त्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितो लसिताननं विभोत्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाया स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगीतं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः तमनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टाः समगात् कर्दममागति भवदीरित नारदोपदिष्टाः भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षां मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासना प्रभावात् दयिता सपुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवभूत्या शतवर्षमथाव्यतीय सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत् वज्जननोत्सुको न्यवास्ति निजभर्तृगिराभवन्निषेवा निरताया मत देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यान् प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेशा त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगात् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसोऽनिसर्गरम्यं भगवं त्वामयुतं समाश्रिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं
विलसत्केलि सरोजपाणि पद्मं हसितो लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाया स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रिः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् Satya, one second. स्व Satya. Manuputrim dayitam navapi putrihi. पुत्रीः, right? He, right? Okay. स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं, correct? Yeah, correct. कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्य गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपतिष्ठः समगात् कर्दम आगति प्रतीक्षम् मनुनो परतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ Satya, one second. Manuno pahrutam cha devahutim. Small t. सूतिम्, okay. मनुनो परतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणाय ददौ प्रसादाम् Dridashushrushanaya dadhau prasadham. दृदशु इशा सेतोन्वा Dridashu shrushanaya. okay भवदर्चन निवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणाय ददौ प्रसादाम् Shanaya. Dridashushrushanaya. शनया okay Shanaya. दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादाम् Prasadam. प्रसादं सपुनस्त्वद् उपासना प्रभावाद् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवभूत्या शतवर्षमतव्यातीत्य सोऽयं Shatavarshamatavyatītya soyam. तव्य okay शतवर्षमत every other break पढ़ो Shatavarshamatavyatītya soyam. Shatavarshamatavyatītya soyam. okay शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपः वनयान Rupaha. okay नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत् त्वजनान Vanayana samudhyatopi kantahitakrudvajjananotsukonyavatsit. वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत् त्वज्जननोत्सुक न्यावत्सित Notsukonyavatsit. okay वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत् त्वज्जननोत्सुको न्यावात्सीत् निजभर्तु गिरा भवन्निषेवा निरतायामता देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वम अजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वम् उपदिशन् जनन्यै Matasarvasvam upadishanjananya. वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगात्. Good. Okay. So we'll go to chapter 15. So the chapter 15 may take little time. That's why I send the meaning ahead of time. So Uma, Ninga, you'll follow first, and then Lakshmi will follow second. So like we did last time, I'll say the first paragraph, then we'll take 2 lines at a time.
This is little bit like the first chapter, right? Matiriha gunasakta bhantakritteshvasakta tu amritakrudu parunde bhakti yogastu saktim mahadhanugamalabhya bhaktire sadhya kapilathanuridetvam devahutye nyagadihi. That's how it goes. First line. Matiriha gunasakta bandha kritteshva saktatu, small tu, bandha kritteshva saktatu. Next line, amrita kridu parunde, amrita kridu parunde, you can pause there, bhakti yogastu saktim. So matiriha guna sakta bandha kritteshva saktatu amrita kridu parunde bhakti yogastu saktim. Matiriha gunasakta bandhakritte swasakta tu amritakruda parande bhakti yogastu. அது திருப்பி சொல்லுங்க. அந்த அமிர்த கிருது பருந்தே. பருந்தே. ஓகே. கிருது து இருக்குங்க. ஓகே. அமிர்த கிருது பருந்தே பக்தி யோகஸ்து சக்திம். மதிரிஹ குணசக்தா பந்தக்ருத்தே ஸ்வசக்தாத் அமிர்த கிருது பருந்தே பக்தி யோகஸ்து சக்திம். மதுரிஹ குணசக்தா बंधकृते श्वसक्तात् अमृतकृत परुन्दे भक्ति योगस्तु सक्तिम्. महिरित गुणसक्ता बंधकृते श्वसक्तात् अमृतकृत परन्दे भक्ति योगस्तु सक्तिम्. अमृतकृत परुन्दे अमृतकृत परुन्दे भक्ति योगस्तु सक्तिम्. करेक्ट. महदनु गमलभ्या भक्तिरे वात्र साध्या, continuous, kapila thanuriditvam devahutyai nyagadihi. Okay, so no pause, no change. Apdiye nyagadi after the nyagadihi dihi. Okay, kadasila and the full dots irukum. So mahadhanu gamalabhya bhaktire vatra sadhya kapilathanuridetvam devahutye nyagadihi. महदनु गमलभ्या भक्तिरे वात्र साध्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादि. அங்க எங்க இது இருக்கா, நடுவுல கேப் இருக்கா? You can say kapilathanuridetvam devahutye nyagadihi. Okay. இன்னும் ஒரு வாட்டி இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லலாம் ப்ளீஸ். महदनु गमलभ्या भक्तिरे वात्र साध्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादिहि. महदनु गमलभ्या भक्तिरे वात्र साध्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादि. महदनु गमलभ्या भक्तिरे वात्र साध्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादि. न्यगादिहि. महदनुगम्बलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादिः. महदनुगम्बलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादिः. So that line in the full 8 stanzas will keep repeating. It is saying, you as Kapila said this to Devahuti. That's what that last line is, right? So that's what. Oh. So next paragraph. Now I'll say the full thing. Prakriti mahada hankarascha matrascha bhutani apikhridapi dashakshi purusha panchavimshah idi vidita vibhago muchyate sau prakrityaha kapilathanuriditvam devahutyai nyagadihi. So prakriti mahada hankarascha
matrascha bhutani. Bhutani, small ni. Next line is api. Api hridapi dashakshi purusha pancha vimshaha. The Purushaha, Liya. The purush and the purusha, and the next word, when it starts with a pa and there is a dot at the end of the previous word, you put a small f. So when you're saying it, you'll say api hridapi dashakshi purusha pancha vimshaha. You can add a small f there when you're joining and saying it. You don't have to say purushaha pancha vimshaha. You can just put a small f. So prakriti mahadahankarascha matrascha bhutani api hridapi dashakshi purusha pancha vimshaha. Rajesh, in the booklet it says matrascha bhuta nyapi. Yeah, it is like, see, when they're splitting it, the actual word is bhutani api. So the bhutani, the pancha bhutam, right? So bhutani, and next one the api. Got it. Also, right? So and the 5 elements. So when you're saying it in one Sanskrit, you can join it, it will become bhutani. You have to join it, but when you separate it, it will be bhutani and api. Okay. Rajesh, please sing it one more time. Okay. Prakriti makada hankarascha matrascha bhutani api hridapi dashakshi purusha pancha vimshaha. Prakriti mahada hankarascha matrascha bhutani api hridapi dashakshi purusha. Dashakshi. Dashakshi. She long. Dashakshi purusha pancha vimshaha. Prakriti mahada. Just in your mind, you can break it. Prakriti, mahat, ahankaram. Right? It's 3 things. Okay. Saying it together, it's prakriti mahada hankarascha. Okay. Right? Okay. Prakriti mahada ahankarascha matrascha bhutani api hridapi dashakshi purusha pascha vimshaha. Pancha vimshaha. Panchavimshaha. Prakriti mahadahankarascha matrascha bhutani api hridapi dashakshi purusha panchavimshaha. Prakriti mahadahankarascha matrascha bhutani abhihridapi dashakshi purusha panchavimshaha. Prakriti mahadahankarascha matrascha bhutani abhihridapi dashakshi purusha panchavimshaha. Iti vidita vibhago muchyate sau prakrutyaha kapilatanuriditvam devahutye nyagadihi. Iti vidita vibhago muchyate sau prakrutyaha kapilatanuriditvam devahutye nyagadihi. Iti vidita vibhago muchyate sau prakrtyaha kapilatanurititvam devahutyai nyagadihi. Iti vidita vibhago muchyate sau prakrtyaha kapilatanurititvam devahutyai nyagadihi. Iti vidita vibhago muchyate sau prakrtyaha kapilatanurititvam devahutyai nyagadihi. Iti vidita bhago muchyate sau prakrtyaha kapilatanurititvam devahutyai nyagadihi. Correct. Third stanza. Prakriti gata gunaugaihi najyate purushohyam yadi tu sajati tasyam tadgunastam bhajeran madanu bhajana tattva lochanaihi sapyapeyat
Kapilathanuritetvam Devahutye Nyagadihi. So the first two, Prakriti Gata Gunaugaihi. So, and the whole, the attributes of Prakriti. So, Prakriti Gata Gunaugaihi Najyate Purushoyam. Okay, na ajyate. So it's not tainted or disturbed. So Prakriti Gata Gunaugaihi Najyate Purushoyam. And the Gunaugaihi kapra you can pause. Yaditu Sajati Tasyam, you can pause there. Tadgunastam Bajeran. Okay. So Prakriti Gata Gunaugaihi Najyate Purushohyam Yaditu Sajati Tasyam Tadgunastam Bhajeran. Prakriti Gata Gunaudhaihi Gaihi Gunaugaihi Ghaihi. Prakriti Gata Gunaugaihi Najyate Purushoyam Yaditu Sajati Tasyam Tadgunastam Bhajeran. Okay, va? Correct. Prakriti Gata Gunaudhaihi Gaihi Gunaugaihi. Sorry. Prakriti Gata Gunaugaihi Najyate Purushoyam Yaditu Sajati Tasyam Tadgunastam Bhajeran. Prakriti Gana Gunaugaihi Najyate Purushoyam Yaditu Sujati Tasyam Sajati Tasyam. Yaditu Sajati Tasyam Tadgunastam Bhajeran. Prakriti Gata Gunaugaihi Najyate Purushoyam Yaditu Sajati Tasyam Tadgunastam Bhajeran. Tadgunastam Bhajeran. Tadgunastam Bhajeran. Correct. Next line. Madanu Bhajana Tattva Lochanaihi. Madanu Bhajana Tattva Lochanaihi Sapyapeyat. Kapilatanuruditvam Devahutye Nyagadihi. So Madanu Bhajana Tattva Lochanaihi Sapyapeyat Kapilatanuruditvam Devahutye Nyagadihi. Madanu Bhajana Tattva Lochanaihi Sapyapeyat. Sapyapeyat. Okay, Sapyapeyat. Madanu Bhajana Tattva Lochanaihi Sapyapeyat Kapilatanurittitvam Devahutye Nyagadihi. Madanu Bhajana Tattva Lochanaihi Sapyapeyat Kapilatanurittitvam Devahutye Nyagadihi. Madanu Bhajana Tattva Lochanaihi Sapyapeyat Kapilatanurutitvam Devahutye Nyagadihi. Madanu Bhajana Tattva Lochanaihi Sapyapeyat Kapilatanurutitvam Devahutye Nyagadihi. Vimala Matirupataihi Asanhadhyair Madangam Garuda Samadirudam Divya Bhusha Yutankam Ruchitulitatamhadam Shilayethanuvelam Kapilatanuruditvam Devahutye Nyagadihi. So Vimala Mati Rupataihi. Vimala Mati Rupataihi Asanadhyair Madangam. Asanadhyair Madangam. So the Mati Rupataihi, you can put a pause there, comma. Asanadhyair Madangam. So Ruda Samadhi Rudham Divya Bhusha Yutankam. So on the second line there is no stop. The first line after Rupataihi you can pause. So Vimala Mati Rupataihi Asanadhyair Madangam Garuda Samadhi Rudham Divya Bhusha Yutankam. Rajesh, is there asana dhai irra irukanga?
Asana, see, the way it is written in Sanskrit is, it will be Vimalamati Rupathai Rasanadhye, right? So, and the Vimalamati Rupathaihi, Asanadhyehi. So, on the asana, and the various yogas, and the yama, niyama, and the meaning, so on the Asanadhyehi. So, that's they just, you put a aha on the previous Upataihi, then the next word will become Asanadhye. If you are saying it continuously without pausing, you can just say it as, you know, இல்ல ஆர் சொல்லணுமான்னு கேக்குறேன். இல்ல ர சொல்லணுமா? தை ரா எடுத்துட்டு you put that upataihi. There's no ra there. உனக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல கண்டினியூஸா சொல்லும்போது அந்த ரா இருக்கும். But when you're breaking it, you make it upataihi and say asana. I think she asked the second one, Rajesh. ஆசனா கேக்குறா. ஆசனா தை கேக்குறேன் ராஜேஷ். ஆசனாத்யைர் மதங்கம். இல்ல அங்க ஏன் சொல்லணுமாங்கற. அதுல அந்த ஆசனா தைர் ர இருக்கா? தைர் இருக்கு. ஆமா, மதங்கத்துக்கு மேல ஒரு இருக்கு. மாக்கு மேல ஒரு இருக்கு. ஓ, மாக்கு மேல ஒரு இருக்கு. சான்ஸ்கிரிட் இங்க மா வெறும் மா இருக்கு. இல்ல சான்ஸ்கிரிட்ல மாக்கு மேல ஒரு லைன் இருக்கணும். இல்ல. ஓகே. அலாட் இருக்கு. இருக்கா? ஓகே. ஓகே. So it's added. much. विमलमतिरुपातैः ஆசனாதைர்மதங்கம் மதங்கம் இருக்குல்ல? மதங்கம். மதங்கம் கருட சமதிரூடம் திவ்யபூஷாயுதாங்கம். விமலமதிருபாத்தைः ஆசனாதைர்மதங்கம் கருட சமதிரூடம் திவ்யபூஷாயுதாங்கம். Rajesh, Garuda Samadhi Rudam or Rudam? It's like in the, it's not a da, it's a da. Like da. Damaru oda da. Okay, அப்ப the கிடையாது, dh கிடையாது. ஆமா, da, samadhi rudam. Da. விமலமதிருபாத்யைஹி ஆசனாத்யை. So Lakshmi ஒரு second. Vimala mati rupathaihi, the it and tha, it and then a tha. Vimala mati rupathaihi. Thai, நீங்க thai சொல்றேன், it's not thai, it's it and tha. So Vimala mati rupathaihi, so th and then tha high அப்படி. Okay. தை not thai. Yeah, why இல்லைங்க? விமலமதி ருபாத்யைஹி, correct. thai இல்லை, தைஹி. விமலமதி ருபாத்யைஹி. தைஹி, okay. விமலமதி ருபாத்யைஹி ஆசனாத்யைர்மதங்கம் கருட சமதிரூடம் திவ்ய பூஷாயுதாங்கம். விமலமதி ருபாத்யைஹி ஆசனாத்யைர்மதங்கம் கருட சமதிரூடம் திவ்யபூஷாயுதாங்கம். யுதாங்கம். திவ்யபூஷாயுதாங்கம். Yeah. Next line. Ruchi tuli thatamalam, ruchi tuli thatamalam, शीलयेथानुवेलम. So pause கிடையாது, full line. கபிலதனுருதித்வம் தேவஹூத்யே ஞகாதீஹி. ருச்சிதுலிததமாதம் शीलयेथानुवेदம் கபிலதனுருதித்வம் தேவஹூத்யே ஞகாதீஹி. ருச்சிதுலிததமாலம் शीलयेत् तानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगाधीः. रुचितुलिततमालं शीलये तानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगाधीः. रुचितुलितमालं ततमालं रुचितुलिततमालं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरुतित्वं देवहूत्यै न्यगादीः.
रुचितुलि ततमालं शीलये तानुवेलं कपिलतनुरुतित्वं देवहूत्यै न्यगादीः. Next. मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोग प्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुहृदे त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. So मम गुणगणलीला कर्णनैः pause कीर्तनाद्यैः pause. Next line मयि सुर सरि धोग प्रख्य चित्तानुवृत्तिः. So it's continuous. So mama gunagana leela karnanaihi kirtanadhyehi मयि सुर सरि धोग प्रख्य चित्तानुवृत्तिः. मयि गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोग प्रत्यचित्तानुवृत्तिः. मम गुणगणलीला कर्णैः कीर्तनाद्यैः कर्णनैः ओके मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोग प्रख्य இல்ல நீங்க வந்து அந்த டோகல வந்து see if you can break it at the doga மைசூர சரிதோக பிரக்யசித்தானுவృత్తిஹி. So அந்த டோகல அந்த கா கொஞ்சம் if you bring it down then you can complete that sentence. Okay. मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोग प्रख्याचित्तनानुवृत्तिः चित्तानुवृत्तिः. मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोग प्रख्याचित्तानुवृत्तिः. मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोग प्रख्यचित्तानुवृत्तिः. मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोग प्रख्यचित्तानुवृत्तिः. Next line bhavati parama bhaktihi. So we'll pause there to emphasize that supreme devotion. Bhavati parama bhaktihi sahi mrityor vijetri kapilatanureditvam devahutyai nyagadihi. So bhavati parama bhaktihi sahi mrityor vijetri kapilatanureditvam devahutyai nyagadihi. भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरुतित्वं देवहूत्यै न्यगादीः. भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरुतित्वं देवहूत्यै न्यगादीः. Next. अहह बहुल हिंसा संचितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितो बाललाली विशतहि गृहसक्तो यातनां मयि अभक्तः कपिलतनुहृदे त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. இது வந்து அஹஹ பஹுல ஹிம்சா அஹஹ பஹுல ஹிம்சா சஞ்சிதார்த்தைஹி.
So you take a pause there after the sanchitartehi, because this is talking about the bad and evil means of accruing wealth. Then comma potnite and the kutumbam and pratidinam anupushnan, either you can join it because it is saying kutumbam and the family, and then anupushnan bringing up the family every day. So that is kind of one phase. So aha bahula himsa sanchitartehi, comma kutumbam pratidinam anupushnan. We say that continuously, put a comma there. Strijito bhalalali. Okay. So ahaha bahula himsa sanchitartehi kutumbam pratidinam anupushnan strijito bhalalali. Ahaha bahula hinsa sanchitarthaihi kutumbam pratidinam anupushnan strijito balalali. Pratidinam anupushnan. Pushnan. Okay, sorry. Ahaha bahula himsa sanchitarthaihi kutumbam pratidinam manupushnan strijito balalali. Lali heal verum balalali na. Oh, lali. Okay, இன்னொரு வாட்டி சொல்லணுமா? சொல்லுங்க இன்னொரு. அஹஹ பஹுல ஹிம்சா சஞ்சிதார்த்தைஹி குடும்பம் பிரதிதினம் அனுபுஷ்ணன் ஸ்ரீஜிதோ பாலலாலி. Correct. अहह बलुल हिंसा संचितार्थैहि कुटुम्बं प्रतिदिनम् अनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली. Strijito bhalalali and स्त्रीजितो बाललाली. अहह बहुल हिंसा sanchitartehi. अहह बहुल हिंसा संचितार्थैहि कुटुम्बं प्रतिदिनम् अनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली. Next, Vishatihi grihasakto yatanam mai abhaktaha. So if you say mai abhaktaha, people like who has no devotion to me. So you have to say, you try to emphasize that word a there. Kapila tanuriditvam devahuti nyagadihi. So on the pause kadiyadu, you can just first underline third line, then fourth line. So Vishatihi grihasakto yatanam mai abhaktaha kapila tanuriditvam devahuti nyagadihi. विशतिहि गृहसक्तो यातनां मय्य अभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. विशतिहि गृहसक्तो यातनां मय्य अभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य अभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य अभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. ராஜேஷ், அது மயி அபக்தகன்னு சொல்லணும் இல்லையா? அது வந்து actually is mai mai abhaktah. Okay. So but when you join it, அது வந்து mai abhaktah. It's actually ரெண்டு வேர்டா பிரிச்சா mai abhaktah. மை அபக்தஹன் படிக்காத மை அபக்தஹன் படிக்க சொல்றார். So மை அபக்தஹ right இல்லையா? நீங்க it's actually say it fast. mai maye abhaktah சொல்றது தான் better. mayi mai abhaktah. Not மை அபக்தஹ இல்லையா? mai abhaktah சொல்றா mai abhaktah mai abhaktah. Okay. विशतिहि गृहसक्तो यातनां मयि अभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. நீங்க ஃபாஸ்டா சொல்லும்போது it will somehow get merged, but if you want to explicitly say, you can say it as mai abhaktah. Next,
युवति चतर किन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत् एव तारुण्यकाले कपिलतनुहृदे त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. So இதுல வந்து pretty much on the first line goes continuously. Yuvati chatara kinno, kinno, n and another na. So kinno, jata bodhopya khande, prasava galita bodhaf. Remember I said, and the pa comes in the next line, you put a f. So prasava galita bodhaf pidayol langya bhalyam. Langya, L-A-N-G-H-Y-A. Langya bhalyam. So yuvati jhatara kinno jada bodhopyakandhe prasavagalita bodha pidayo langya bhalyam. And the first sentence la last word is kandeva. Da, D, kande, D. Kande, okay. Okay. Yuvati jatara kinno jata bodhopyakande prasavagalita bodha Daha சொல்ல வேண்டாம், நீங்க ஜாயின் பண்ணிடுங்க. போத bodha, okay. Prasavagalita bodha pidayol langhya balyam. Okay. Prasavagalita bodha pidayol langhya balyam. Yuvati jatara khinno jata bodhopyakande prasavagalita bodha pidayol langhya balyam. Pidayol langhya balyam. Okay, va? correct. युवती जठ தானே அது டா தானே? Ta jatara, it's like the stomach, womb. So yuvati jatara kinno. युवती जठर किन्नो जात bodhopya jata bodhopya pya 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 जात बोधोप्य कांडे प्रसव गलित बोध पीठयो लंघ्य बाल्यम. युवती जठर किन्नो जात बोधोप्य कांडे प्रसव गलित बोध पीडयो लंघ्य बाल्यम. And the if you're saying it continuously in the prasava galita bodha, and the if, when you can just put a if in your small f mari, so you can say prasava galita bodha pidayo langhya bhalyam. प्रसव गलित बोध प्रसव गलित बोध पीडयो लंघ्य बाल्यम. Langhya, correct. Ama. लंघ्य बाल्यम. இன்னொரு தடவை சொல்லட்டுமா? சரியா இருக்கா? சொல்லுங்க. ஓகே. युवती चटर किन्नो जात बोधोप्यकांडे प्रसव गलित बोध प्रसव गलित बोध पीडयो लंघ्य बाल्यम. Correct. Next line, pause ஒண்ணும் கிடையாது. This is one simple line. So punarapi bhata muhyat eva tharunya kale. Muhyat, right? It's like a ha and a ya. So muhyat eva tharunya kale. So punarapi bhata muhyat eva tharunya kale kapilathanuride tvam devahutye nyagadihi. Rajesh, in the third line la punarapi bata muhyat சொன்னப்புறம் தேவான்னு போட்டிருக்கு. இல்ல, muhyat, see, you can say muhyat eva. Muhyat eva. So there should be a small tha and a eva. So Okay. Muhyat. So So it's not muhyat teva alla, yeah? Teva கிடையாது, ya. Muhyat eva. Okay. Punarapi bata yeah, muhyati eva. So muhyat and eva. Okay. So இன்னொரு வாட்டி just பாடி காமிங்க. Punarapi bata muhyat eva tharunya kale kapilathanuride tvam devahutye nyagadihi.
पुनरपि बत मुह्यत्येव मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पुनरपि पदमुख्यत् एव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पुनरपि बत मुह्यत् एव तारुण्यकाले कपिलनुरिति त्वं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. Correct. Next. पितृसुरगणह्याजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्मतूदक्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. First line, पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः सच निपतति काले दक्षिणाद वोपगामी. But I have a question. In the beginning, is it Pitri or Pitru? It's Pitru. So if you can't say U, but it's Pitru. Okay. It's not Pitru kadayadu, just Pitru. It's like Pitruh, Pitru. Yeah, not U kadayadu. Pitru solla mudiyadu. It will be Pitru. So it will be like UH maybe. Exactly translate பண்ணனும். It's just TR and the TRH மாதிரி. UA கிடையாது. ஆமா UA கிடையாது. It's difficult to say it in English. Yeah, it's TR ஏதோ ஒரு மாதிரி போட்டுருப்பான். யூசுவலா அந்த இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட். Pitru. உமா சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லலையே first two lines. Oh, சொல்லியா. Okay, sorry. पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद् वोपगामी. पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी. पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी. पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद् वोपगामी. पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद् वोपगामी. Correct. मयि निहितमकामं कर्म तूदक् पदार्थं तूदक् इक अंदतला तूदक् पदार्थं कपिलतनुरिति देवहूत्यै न्यगादीः. So मयि निहितमकामं कर्म तूदक् पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. मयि निहितमकामं कर्म तूदक् पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. मयि निहितमकामं कर्म तूदक् पदार्थं पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. मयि निहितमकामं कर्म तूदक् पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. मयि निहितमकामं कर्म तूदक् पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः. इति सुविदितभेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता
त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्. இது வந்து इति सुविदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य. So कृतनुतिम अनुगृह्य, right? After blessing us, कृतनुतिम अनुगृह्य त्वं गतो योगी संगैहि. So no change, just say those 2 lines. इति सुविदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिम अनुगृह्य त्वं गतो योगी संगैः. इति सुवदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो. Sorry, Uma. Kritanutim anugrihya. Oh. But you can say it like fast. You don't have to pause panna vendam. But kritanutim anugrihya. Okay. 1 second. इति सुविदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगी संधैः. इति सुविदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्यं त्वं गतो योगी संधैः. गृह्यं चोन्नेल ningal just गृह्य. Oh, गृह्य त्वं. Okay. कृतनुतिम अनु அந்த திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க, அது ரெண்டும் சேர மாட்டேங்குது. See, kritanutim anugrihya, anugraham, right? So that's what anugrihya, having blessed. Okay, kritanutim anugrihya. Anugrihya. Okay. Okay. Iti suvidita vidyam devahe devahootim kritanutim anugrihya tvam gato yogi sandhaihi. Iti suvidita vidyam devahe devahootim कृतनुतिम अनुगृह्य त्वं गतो योगी संधैः. इति सुविदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिम अनुगृह्य त्वं गतो योगी संगैः. इति सुविदित वेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिम अनुगृह्य त्वं गतो योगी संगैः. कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगी संगैः. வேடாக மிஸ் பண்றேன் நான், ஏதோ டியூன் கொஞ்சம் மிஸ் எடுத்து कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगी संगैः. You went along with the sages. Other you can say it together. The कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगी संगैः. Correct. विमल मतिरथासौ भक्ति योगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्. So just you can say the lines separately. There's no pause or anything anywhere. विमल मतिरथासौ भक्ति योगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्. विमलमतिरथासौ भक्ति योगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्. विमलमतिरथासौ भक्ति योगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्. विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्. विमलमतिरथासौ विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्. என்ன ராஜேஷ் கஷ்டப்பட்டு அந்த கபில தனுரிதி துவம் வந்தது, அப்போ இது மாத்திட்டு எழுதிருப்பீங்க. Because he's finished saying everything. The first 8 paragraphs is where he advises Devahuti. So he says tumapi janahitartham vartase pragudichyam. So for the benefit of the people, you move to the northeast. That's what it says here. Last paragraph.
Paramakimu bahukya tvatpadam bhoja bhaktim sakala bhaya vinetrim sarvakamo panetrim vadasi kalu dridham tvam tadvidhuya mayan me guru bhavana puresha tvayyupadastva bhaktim. So parama kimu bahupya, you can pause there. So why say much? Parama kimu bahupya, comma, tvatpadam bhoja bhaktim, sakala bhaya vinetrin, comma, sarva kamopanetrin. So you can just pause there just to say sakala bhaya vinetrin, removing all the fears is one part, and then sarva kamopanetrin, getting all the wishes fulfilled is the second part. So parama kimu bahukya tvatpadam bhoja bhaktim sakala bhaya vinetrim sarva kamo panetrim. Parama kimu bahukya tvatpadam bhoja bhaktim sakala bhaya vinetrim sarva kamo panetrim. Parama kimu bahukya tvatpadam bhoja bhaktim sakala bhaya vinetrim sarva kamo panetrim. Parama kimu bahukya, yeah? Bahukya, it's like bahukya, tha ya, bahukya. Parama kimu bahukya tvatpadam bhoja bhaktim sakala bhaya vinetrim sarvakamopanetrim. Parama kimu bahukya tvatpadam bhoja bhaktim sakala bhaya vinetrim sarvakamopanetrim. Correct. Bhadasi khalu dridham tvam. You can pause there at tvam. Thad vidhuya mayan me. Thad vidhuya mayan me. Kuru bhavana puresha tvayu padat swa bhaktim. Padat swa bhaktim. Vadasi khalu dridham tvam thad vidhuya mayan me. Guru bhavana puresha tvayyupadat swabhaktim. Vadasi khalu drudam tvam Tad oh tadvi tad viduya mayan me. Tadvidhuya, okay. Vadasi khalu drudam tvam tadvidhuya mayan me Guru Pavana Puresha Guru Pavana Pure. Sorry? Guru Pavana Puresha. Okay. Guru Pavana Puresha Tvayyupadhastva Bhaktim. Vadasi khalu Swabhaktim. So the padat, padam. So the padat swabhaktim. Padat swabhaktim. Okay. Swabhaktim. Vadasi khalu drudam tvam tadvidhuya mayan me Guru Pavana Puresha Tvayyupadhat swabhaktim. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுமா? இன்னொரு சொல்லுங்க சரிமா. Okay. Vadasi khalu drudam tvam tadvidhuya mayan me Guru Pavana Puresha Tvayyupadhat swabhaktim. Vadasi khalu dridam tvam tadvidhuya mayan me Guru Pavana Puresha tvayyupadat swabhaktim. Vadasi khalu dridam tvam tadvidhuya mayan me Guru Pavana Puresha tvayyupadat swabhaktim. Correct. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. That completes chapter 15. So since we have almost 25 minutes, we can go to chapter 17. So in the chapter 17, we'll continue with the same people for simplicity. So we'll go like paragraph by paragraph with meaning like we normally do. So 17 is Dhruva Charitram, right? That is chapter 17. So just if we start Rajesh, Rajesh, idondu neenga ondu fulla sollidrela.
சொல்லுங்க, நான் இது அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. இப்ப சொல்லணுமா இல்ல அப்புறமா அந்த MP3 அனுப்பிச்சுட்டுமா இன்னைக்கு? இல்ல MP3 MP3 அனுப்பிச்சுடுறேன் இன்னைக்கு. I have it. So 17th chapter, if you have the printout, right? So இதுல என்ன சொல்றானாக்கா, உத்தான பாத நிருபதே. There was a king by name Uttanapada or king. Who was he? Manu Nandanasya. He was the son of Swayambhuva Manu. And what did he? So Uttanapada Nripate Manu Nandanasya Jaya Babuva Suruchihi. So he had a wife whose name was Suruchi. And the Suruchi Nitaram Abhishta. So it's not like he just liked her. She was excessively his favorite. So it's saying that there is the second line will tell why that is. So this one says is excessively his favorite, his wife Suruchi. Anya Suniti Riti. So this is another wife he had whose name was Suniti. But that Suniti, she says, what the part says, Bhartura Nadrutasa. So she was always ignored by Uttanapada. So that's why he's saying the Suniti was ignored by Uttanapada, but Suruchi was his extreme favorite. Twameva Nityamagati Sharanam Gatabhut. So that Suruchi, because she was like helpless and he doesn't like her much, she had no choice. So Nityam Sharanam Gata. So every day she was like completely devoted to the Lord because of that, because she had no other choice. So the summary here is Uttanapadana, there was a king. He was the son of Swayambhuva Manu. He had two wives, Suruchi and Suniti. Suruchi was his extreme favorite. Suniti, he kind of ignored her a lot. But because of that, ignored by her husband, she had nothing else to do. So she was completely devoted to you, O Lord. Twameva Nitya Magati Sharanam Gatabhut. So he was always completely dedicated to you. So இதோட tune வந்து is like the other small things that we did in the 14 and 12 Mari. Uttanapada nrpather manunandhanasya jaya babuva suruchir nitaram abhishta anya sunitiriti bharturanadritasa tvameva nityamagate sharanam gathabhut. So first line, Uttanapada nrpather manunandhanasya. It's all one word. Uttanapada nrpather manunandhanasya Jaya Babuva Suruchir Nitarama Bhishta. Nitaram Abhishta, Nitarama Bhishta. That goes continuously. So Uttanapada nrpather manunandhanasya Jaya Babuva Suruchir Nitarama Bhishta. Uttanapada nrpather Manunandanasya Jaya Babhuva Suruchir Nitaramabhishta. Uttanapada nrpather Manunandanasya Jaya Babhuva Suruchir Nitaramabhishta. Uttanapada nrpatir manunandanasya Jaya Bahuva Suruchir Nitaram Abhishta. Suruchir. Small Suruchir. T. Suruchir Nitaram Abhishta. Uttanapada nrpatir nrpatir இல்லையா தாய் nrpatir na mark மேல ஒரு ir இருக்கும். Okay. Uttanapada nrpatir Manunandanasya. Manunandanasya Uttanapada nrpatir Manunandanasya Jaya Bahuva Suruchir Nitaram Abhishta. Correct. Anya Sunitiriti Bhartura na Drithasa Twameva Nityamagat. It will normally say Twameva Nityamagatihi Sharanam Gatabhut னு சிலப்ப போட்டிருக்கும். But because you're joining it and the park if போட்ட மாதிரி Sharanam பின்னாடி ish when you join it. So it will be Twameva Nityamagati Sharanam Gatabhut.
So anya sunitiriti bharturanadrita sa tvameva nityamagate sharanam gatha bhut. अन्यासु नीतिरिति भर्तुर्नादृत sorry Anya sunitiriti bhartu. You can, if you want to pause after sunitiriti, you can do that. Anya sunitiriti bharturanadrita sa. अन्यासु नीतिरिति भर्तुर्नादृता सा त्वामेव नित्यमगते शरणं गता भूत् अन्यासु नीतिरिति भर्तुर्नादृता सा त्वामेव नित्यमगति शरणं गता भूत् Lakshmi mute la irkel. Let her sing. Question or question கேக்குறா. Suniti Riti. Riti, small t. Riti, okay. Ra. Small re, small t. Oh, itinu போட்டு. Suniti Riti. இந்த இத்தின் போட்டுருக்கானல அந்த ரித்தி ஓகே சேர்த்து படிக்கணும். ரித்தி சுனிதி. சொல்லவா? சொல்லுங்க லட்சுமி. அன்யா சுனிதிரிதி பர்துர na drita sa. Bharturnadrita sa tvameva nitya magati sharanam gata bhut anya sunitiriti bharturanadrita sa lya anya sunitiriti bharturanadrita sa tvameva nitya magati sharanam gata bhut. Correct. So next, let's see what happens, right? See, Suruchi putrakam tam uttamam. So Suruchi, that first the Suruchi, she had a son by name Uttama. So that Uttama anke pitu. So on his father's lap, right? He went and he was sitting on his father's lap. So Drishtva, seeing that, Suniti Suta, Suniti's son. So Suniti's son is Dhruva. Suniti Suta, Dhruva Adirokshan. He also wanted to go sit on his father's lap. So seeing Suruchi's son Uttaman sitting on his father's lap, Suniti's son Dhruva also wanted to go and sit on father's lap. But what did Suruchi say? So she went and scolded this thing because she wanted her son to be the prince and she wanted her son to be the favorite of the father of the king. So she went and scolded that Shishu, who was Dhruva. And then here Bhattaripat says Dusantyaja Kilubavat Vimukha Rasuya. So he says the people who are not devoted to you, which in this case was Suruchi, he says people who are not devoted to you, they are always bound by jealousy, because in this case she was jealous that the other son wanted to go and sit, other kid wanted to go and sit. He says, okay, people who are not devoted to you, they're always bound by the jealousy, right? So what can we do about it? That's how it is. So that's what he says there. So இது வந்து just ஒரு குட்டி ஸ்டோரி என்னன்னாக்கா அந்த Dhruva வந்து I was curious what Dhruva, like how did he get this benefit, right? Because later on you'll see how he got to see Mahavishnu. So Dhruva வந்து in his previous birth was a Brahmin before he was born here. And then again he was also very devoted to Mahavishnu at the time and prayed, and then but he still had one wish. He wanted to be famous, he wanted to be a prince, and he wanted to be famous, but he still wanted to be devoted to the Lord. So that's why in the next Janmatla he's born as a prince. But then because of his previous Janmam also being devoted to the Lord, that will continue in this Janmam also. So there was just, I was curious what he was in his previous Janmam, so I was just searching that. So Anke, இது வந்து பிதுஹுன்னு போட்டிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் சுருச்சின்னு போட்டிருக்கோம். So I'll tell that. So Anke pitu suruchi putrakam uttamam tam drishtva dhruva kila suniti sutodhirokshan achikshipe kila shishu sutaram suruchya dussantyaja kalubavat vimukhairasuya. So Anke pituhu irukkum, but next line is suruchi. So when you join it, it becomes a is.
So Anke Pitus Suruchi Putrakam Uttamam Tham. So Putrakam Uttamam. Chet padichungu Putrakam Uttamam Tham. So it's full one line. Drishtva Druvakila Sunithi Sutodi Rokshyen. So Anke Pitus Suruchi Putrakam Uttamam Tham. Drishtva Druvakila Suniti Sutodi Rokshyen. Anke Pitus Suruchi Putrakam Tam Drishtva Dhruvakhila Suniti Sutodhirokshan. Anke Okay. End pandana Rokshyen you can emphasize. Okay. Anke Pitus Suruchi Putrakam Tam Drishtva Dhruvakhila Suniti Sutodhirokshan. Anke Pitus Suruchi Putrakam Tam Drishtva Dhruvakhila Suniti Sutodhirokshan. Anke Pitus Suruchi Putrakam Tam Drishtva Dhruvakhila Dhruva ரொம்ப emphasize பண்றேனா Druvak and the car you can put a small ik, say kutti. So Drishtva Dhruvakhila. Drishtva Dhruvakhila Suniti Sutodhirokshan. Next, Achi Kshipe. So Achi Kshipe Kilashishu Sutaram Suruchya Dusantyaja Khalu Bavad Vimukhair Asuya. So Achishipe Kilashishu Sutaram Suruchya Dusantyaja Khalu Bavad Vimukhair Asuya. Chikshipe kila shishusutaram suruchya Dusantyaja khalu bhavad vimukhe rasuya. Chikshipe kila shishusutaram suruchya Dusantyaja khalu bhavad vimukhe rasuya. Chikshipe kila shishu sutaram suruchya dusantyaja khalu bhavad vimukhair Asuya. Asuya is jealousy. So Vimukhair Asuya. Vimukhair Asuya. Chikshipe kila shishu sutaram surachya Dusantyaja khalu bhavad vimukhair asuya. Correct. So next, so Duram Durukti Nihata. So now Dhruva is now hurt by the cruel words. So what does he do? Gato Nijambam. So he goes to his mother. And at that time, what happens is Pitari Dharavashe. So his dad is not doing anything, right? Because the dad is like, he wants to help, but he's not able to do anything. He doesn't do anything. And so he's just pashyati, he's just seeing as this is happening. And here Bhattacharya says, why that happens is Twan Mohite. So he says, because of your Maya. So he says, the Dhruva, the boy who's now hurt because the Suruchi said not to sit, he now goes to his mother. And as he's doing, his father is not able to do anything, and his father is just seeing. And Bhattacharya says, all of this is because of your Maya. So then, what his mother says is, Swakarma Gati Santaranaya. So he says, everybody has karma. So whatever is happening is because of the karma, and you have to now get over that. And to do that, what he says, Tvatpadam eva sharanam. Says your feet is the only refuge. So when he goes to his mother Suniti, she says, I see that, but then everybody has karma, and all these things happen because of that. And all you can do at this point is you just have to take refuge in the feet of the Lord. That's what his mother says here.
त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दुरुक्ति निगतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस. So त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहत सगतो निजाम्बां. So त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहत सगतो निजाम्बां. त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां. त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां. त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां. त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहत सगतो निजाम्बां. அந்த நிஹதஹா and sa இருக்கும்போது when you're change படிக்கும்போது is, when you're joining it you can put a small is in between. So nihata sagato nijamba gato. nihata sagato nijambam. Correct. Sapi swakarma gati santharanaya pumsam. Sapi swakarma gati santharanaya pumsam tvatpadam eva sharanam shishave shashamsa. Sapi swakarma gati santharanaya pumsam tvatpadameva sharanam shishave shashamsa. सापि स्वकर्मगति संतरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस. 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 So when this is happening, right, so how old was Dhruva? So he says he was, the second line next to Patinaka, Kila Pancha Varshaha. He was only 5 years old when this happened, right? So Akaranya, on hearing, right, what his mother says, Bavad Archana Nishchit Atma. So he said his mind was now set on worshipping the God. Right? Bavad Archana Nishchit Atma. His mind is now set on worshipping the God. He was only 5 years old. And Niretya Nagarat, he left the town where he lived. Right? So he leaves the town right now. Sandrishta Narada. So on the way, he meets Narada. And what does Narada say? Nivedita mantra margaha. So Narada then tells him what is the path, what is the way he needs to go and worship the Lord. So on the way he meets Narada. Twam ararada tapasa madhukananante. Madhukanana, he goes to the forest for tapasa, for severe penance to worship the Lord, right? To gain favor. Twam ararada tapasa. So he does the tapas to gain the favor of the Lord. So Dhruva, he heard what his mother says, that God is the only hope. He then leaves the town. He decides to go to, he leaves house and goes. On the way, he meets Narada. Narada tells him how he should go about worshipping the Lord. So he goes to the forest and decides to do penance to get favor from the Lord. So Akarnya sopi bhavadarchana nishchidhatma mani niretya nagarat kila pancha varshaha sandrishta narada nivedita mantra margaha tvamararada tapasa madhukananante. So Akarnya sopi bhavad archana. So bhavadarchana nishchitatma, nishchid atma.
அது ஒரே லைன். மானி நிரேத்ய நகராத் கில பஞ்சவர்ஷः. आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा माहि निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः. आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानि निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः. आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानि निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः. आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा माने निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः. आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा माने निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः. सन्दृष्ट नारद निवेदित mantra margaha. So you can kind of, you have specific break points there. Sandrishta narada nivedita mantra margaha twam ararada, but you can say it together, twam ararada tapasa madhukana nante. Okay. So sandrishta narada nivedita mantra margaha twam ararada tapasa madhukana nante. सन्दृष्ट नारद निवेदित मंत्र मार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते. 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 It's almost 3:30, so we'll stop here. So just a general group question, like which is easier for you guys, like startingly meaning solite in the 15th dashakam panna mari we just do just the learning in the class, all in the mari or paragraph munadi meaning solradhu is what is beneficial majority. I like ஒரு paragraph munadi meaning. I too like it. அதான் பிடிச்சிருக்கு. I too like it. ஒரு paragraph க்கு meaning சொல்லிட்டு சொல்றதா பிடிச்சிருக்கு. அது என்னன்னா அப்புறமா இந்த நரசிம்ம அவதாரம் எல்லாம் வரும்போது 24 25 and all is like very tough chapters. So அந்த மாதிரி chapters I'll just send the meaning ahead of time because it will take a long time otherwise. Those chapters are really hard. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி chapters க்கு we can do it on a per paragraph. Okay. Okay. But if it's a really tough chapter, then I'll just send the meaning ahead so we can focus. ஆனா லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண இருந்தது நல்லா இருந்தது because it is something very என்ன சொல்றது ரொம்ப லோடடா இருந்தது இல்லையா அந்த அதனால நான் வந்து அனுப்பிட்டேன் முன்னாடி. அதனால அது நல்லா we can repeat listen and multiple times. இது ஸ்டோரி மாதிரி நல்லா ஈஸி இது. So yeah, true. Okay, we'll do it. அது கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆமா அதான் சொல்றேன் we can listen over and over. True. Sure. That was nice. அது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லைனோட மீனிங் கேட்ட உடனே I thought that's it, this is the whole thing, Yeah. I know. True. Okay. So we'll say Thank you, Rajesh. and then Sayana Vaja and finish the class. Thank you. Sandhanandhavabodhatmakamανupamidam kaladeshavadebhyam nirmuktam nityamuktam nigamashatasahasrena nirbhasyamanam aspashtam dristamatre punarurupurushartatmakam brahmatattvam तत्ताभत्भादि साक्षात् गुरुपवनपुरे भाग्यं जनानां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Rajesh. Bye. Thanks, everyone. Enjoy Shreya's birthday. Okay, Dode. Okay. Okay. All right. Bye, everyone. Bye. Thanks. Bye.